Малаві. So in Malawi, У Малаві. they speak Chichewa, Вони говорять мовою чичева. and they greet each other by asking, "How are you?" Yes. І вони вітаються оцією фразою «як справи». And they say, "Mulebanji." І вони це говорять Mulebanji. молебанджі. Can you say that? Mulebanji. How are you? Давайте скажіть це вголос. So the team or the ministry that we worked with, they made water filters. В служінні, з яким ми працювали, вони роблять водяні фільтри. And they gave it out to villages that needed them. І поставляють їх в ті поселення, які того потребують. And shared the gospel at the same time. І в той самий час розказують Євангеліє. And they also hosted Christian conferences. Також у них є християнські конференції. We stayed in that area. It was surrounded by cornfields. Ми там були навколо кукурудзяні поля. And several remote villages. І деякі віддалені поселення. Our team at the time, Наша команда на той момент door-to-door ministry, займалася служінням, ми ходили від будинку до будинку. we would go out to these villages. Ми приїжджали в поселення, в село. Sometimes it would take as long as 45 minutes to walk there. Іноді дойти до якогось поселення треба було 45 хвилин йти пішки. The people that we worked with were filled with the Holy Spirit. Люди, з якими ми працювали, вони насправді були сповнені Духа Святого. They had so much wisdom and encouragement. В них була мудрість, вони були нам підбадьоренням. And we spent so much time at the houses in these villages. І ми багато часу проводили з ними по будинках, по домах. And I can tell that they really wanted people to really know the gospel. І я бачила, що вони дійсно хочуть, щоб їх народ знав Євангеліє. We would sit there for hours just sharing the gospel and answering questions that they Ми в had. будинках проводили декілька годин, розказуючи Євангеліє, відповідаючи на питання. Before this year, I was terrified of sharing the gospel. До цього року я була налякана, попросив мене хтось поділитися Євангелієм. But I had a lot of practice this month. Але протягом того місяцю в мене було багато репетицій. I remember one day we went up to a large hill. It took about 40 minutes to walk there. Я пам'ятаю, одного разу ми приходимо на великий такий пагорб, десь хвилин 40 йшли пішки. And I shared the full gospel for the first time. І ось мені вперше довелося самі розказувати Євангеліє від початку до кінця. To about maybe 30 people. Людей 30 було там. And I heard the gospel when I was in college just a few years earlier. Звісно, десь в коледжі за декілька років до того я почула Євангеліє. And on that day, the majority of that group accepted Christ. І в той день більшість людей в цій групі прийняли Христа. Відкрий. Не бачу її. That one. That's the thing. Оця фотографія. And shortly after that, they had their first church service. Десь після того організована церква, і в них перше богослужіння в церкві. It's in a predominantly Muslim community. Здебільшого там навколо живуть мусульмани. There wasn't a building. We just met at a person's house. Будинку в них немає, вони зустрічаються в когось на дому. We circled around outside in the dirt. Прямо на підлозі, що зроблено з землі, сідаємо. And worshipped for hours. І годинами триває служіння. And Kelsey and I had the opportunity to give a message to new believers. І ми з Келсі ділилися Словом Божим з новонаверненими. It was great to see the work that God is doing there. Чудово було побачити ту роботу, що там виконує Бог. My prayer for this country Моя молитва за цю країну, is for God to lay a foundation for these people. щоб Бог для цих людей заклав основу. That they don't hear the gospel once and forget about it. Щоб не було такого, що вони одного разу, почувши Євангеліє, забули його. That the Holy Spirit would guide them. Щоб Дух Святий керував ними. And that they wouldn't be swayed by the culture. І щоб їх культура не відвела їх від Христа. And shall we go to Vietnam? Yes, that's me.